So, last class we did discuss chapter 4. We finished, and today we will discuss the chapter-wise past paper. Of chapter 4. So let's start. Number 8. It was 13 Jan paper 2, question number 8. A bowling ball rolls for 3 seconds and hits a pin. The graph shows how the velocity of the ball changes with time. So velocity and time is given. How can the graph be used to find the distance that the ball rolls before it hits the pin? Before it hits the pin, খেয়াল করেন এখানে just if I made the question, Shamaila Elijah খেয়াল করেন, if I made the question, I could have give 2 marks here instead of 1. আমি এটা বানাইলে I should give and I shall give 2 marks. কেন? As per the Edexcel standard. খেয়াল করতে হবে, before it's hitting the pin, what does it mean? It is actually up to 3 seconds. Can you recognize it from the graph? খেয়াল করেন, once it wasn't hitting, it was moving at constant velocity 6 meters per second. একটা straight line আমরা দেখতে পাচ্ছি 6 meters per second এ move করতেছে. Shahid, it's not about how far we can zoom, right? So দেখেন এই straight লাইনটা আমাদেরকে বলতেছে যে it was moving at a constant velocity. তার মানে কি এটা এখনো পিনকে হিট করে নাই, রাইট? পিনকে হিট করলে তার ভেলোসিটি কমে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি after 3 seconds, 3 to 4 seconds, the velocity has decreased to 4.8, right or wrong? Right? তার মানে কি? So at this point it hits the pin, right? At 3 seconds, after 3 seconds. So যখন তারা বলতেছে how can the graph be used to find the distance that the ball rolls before it hits the pin, we write that we have to calculate the area under the graph for first 3 seconds. এই যে দেখেন area under the graph, that should score 1 mark, and for first 3 seconds that should score the second. But if you just write we have to calculate the area under the graph when the velocity was 6 meters per second, that makes the same sense. But if you just write you have to calculate the area under the graph, I fear you might lose marks. Clear? Shall we go forward? Make sense? Red pen the correction into. The mass of the ball is 6.4 kg. State the equation linking momentum, mass and velocity. Follow the equation again. P equals to mv, correct? Momentum equals to mass into velocity, correct? Okay. Next, number B2. Calculate the momentum of the ball before it hits the pin. Give the unit. Before it hits the pin, what was the velocity? 6. What was the mass of the pin? 4. The 3 into 4 is going to be 6.4, right? 6.4 into 6. What is it? The result? 38.4 kg meters per second. Very good. So answer is 38.4 kg meters per second is the answer for this B2. Clear? Shaheen, clear, Abbajan? Yes, sir. আমি এটা ক্লিয়ার না। Clear na, Baba? Calculate the momentum of the ball before it hits the pin. What is the equation regarding momentum? Bolanto? Equals to mv. P equals to mv. তাহলে momentum calculate করার জন্য আপনার mass জানা দরকার, velocity জানা দরকার, right? mass তো জানি না। What is the mass? Mass তো দেয়া আছে দেখেন যে B1 এ তো mass লেখা আছে, the mass is 6.4 kg, and before velocity was given in the graph which is 6. খেয়াল করেন এই যে দেখেন এখানে তো mass দেয়া আছে 6.4 kg. The mass of the ball is 6.4 kg. তারপর বলতেছে momentum of the ball before it hits the pin. So before it hits the pin, its velocity was 6. এই যে দেখেন 6 hits the pin, velocity কমে গেল. So before it hits the pin, velocity is 6. So 6 into 6.4 is nothing but 38.4, and the unit is kg meters per second. And thereby, this is the correct answer. চলেন আমরা পরেরটাতে চলে যাই। Sanim, clear আপনার? Yes, sir. Wow. What is the velocity of the ball after it hits the pin? আমরা দেখতে পাচ্ছি after it hits the pin, velocity has decreased and it is 4.8. 4.8, right? Give tick mark. এবার বলতেছে after the collision, the ball and the pin have the same velocity. Calculate the mass of the pin. এবার হচ্ছে কি আমাদের মূল আলোচনাটা, যেটাকে আমাদের কি করতে হবে, একটু স্ক্রিন শেয়ারিং দিয়ে দেখাতে হবে। সো প্রথমত আমরা বিফোর ইট হিটস দ্য পিন, খেয়াল করেন আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, এখানে আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব, রাইট অর রং?
Right or wrong? Right. Since it is momentum stuff and it's not something that pin related আমি অন্য কোনো ইনফরমেশন জানি the pin এর momentum বের করতে হবে pin এর mass দেয়া আছে pin এর velocity দেয়া আছে it is not the case right rather it's something they gave an idea that ball is moving and so this is the ball and it is moving at a velocity of 6 meters per second before hitting the pin here pin টা draw করলে কেমন হবে let's say this is the pin whatever the case is anyway the ball has a mass of 6.4 kg right and the pin was initially stationary right after hitting both of them moved at a constant speed especially called what 4.8 meters per second both of them right what they told us to calculate what is the mass of the pin right or wrong so এবার যদি আমরা একটু সামনে দিকে অ্যাপ্রোচ করি খেয়াল করেন this data requires idea of momentum of the pin to calculate its mass otherwise তার mass কত এটা আমরা বের করার কোনো সম্ভাবনা আমাদের কিন্তু নেই সো এটার মোমেন্টাম কতটা বের করতে চাইলে আমাকে অবশ্যই ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টামটা তাহলে অ্যাপ্লাই করতে হবে সো হোয়াট ইজ দি ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম সাম অফ momentum before the collision equals to sum of momentum after right or wrong so momentum before কয়টা momentum ছিল just একটা momentum ছিল আর একটা কিন্তু জিরো which is momentum of the ball কত ছিল আমরা ক্যালকুলেট করছি 38.4 plus 0 right or wrong equals to এই দুইটার momentum কতটুকু আসবে আমি জাস্ট তাদের ম্যাসটা বসাবো খেয়াল করেন mass of the pin কত 6.4 plus এটার mass কত I don't know unknown into its velocity what is it 4.8 because why I did m1 plus m2 into v is because both of them has got the same velocity এবার আমরা যদি ক্যালকুলেশনটাকে একটু করে ফেলি খেয়াল করেন 6.4 plus m এটাকে যদি আমি সাবজেক্ট বানাই ফেলি then it is 38.4 divided by 4.8 right or wrong right or wrong am I right okay তাহলে what is the mass equals to 38.4 divided by 4.8 কত আসে দেখো তো ক্যালকুলেটর দাও বল 8 exactly right isn't it 8 full for anyway is that 8 38.4 divided by 4.8 8 right 8 minus that 6.4 so the mass is 1.6 kg right or wrong so full formula দিয়ে correct answer পেয়েছেন তার মানে আপনি মার্কস কম পাবেন না right are we clear খেয়াল করেন আমি আরেকবার রিপিটিশনটা শুরু করতেছি কোথা থেকে আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করব a ball was rolling hits the pin and was moving at a velocity of 6 meters per second having a mass of 6.4 kg it hits the stationary pin which is 0 meters per second velocity initially and it has a mass which is unknown and they say after the collision if I say this is before the collision and let's say this is after the collision so after the collision both of them moved at a constant velocity called 4.8 meters per second if it is the case they told us to calculate the mass so now we know the equation এখানে দেখেন আমরা ইকুয়েশনটাকে আরেকটা স্টেপ ফরওয়ার্ড লিখতে পারতাম that m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2 এটা আমরা লিখতে পারতাম এটা আমরা লিখলাম let's say so it is m1 u1 m1 u1 is this one what is m1 m2 u2 this one right what is m1 v1 plus m2 v2 this is after the collision right and since after the collision v is same v1 and v2 is same so I put 4.8 the velocity as common thereby I get m1 plus m2 m1 কত এটা 6.4 m2 কত I choose this as m so this m is only the unknown variable here right তাহলে খেয়াল করেন then 38.4 left side right side কি আছে 6.4 plus m into 4.8 আমরা 6.4 plus m টাকে যদি সাবজেক্ট বানিয়ে ফেলি আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে it is 38.4 plus 0 which is 38.4 divided by 4.8 and you get what 8 and minus 6.4 you get the correct answer 1.8
1.6. So thereby the correct answer is 1.6 kilogram. Clear? কোথাও বুঝেন না এরকম কি মনে হচ্ছে যে অনেক ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে? Is that easy? Yes, it should be, right? Okay. ঠিক আছে, চলুন আমরা একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি। So এই কোশ্চেনটা তাহলে আমাদের শেষ। We have 8 minutes and hopefully we'll be able to solve the next question too. Number 4. A lorry carries a load of hot asphalt, a running mixture of small stones and tar, right? এটা আমরা যে রোড যখন কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো চলে তখন এগুলো আমরা দেখি ক্যারি করতেছে, right? The mass of the lorry and the load is 17,000 kg. The velocity is 13 meters per second. State the equation linking momentum, mass and velocity. P equals to mv, right? Shahid, response করেন। P equals to বলেন মুখ দিয়া mv, right? Calculate the momentum of the lorry and its load. So lorry and its load mass কত? 17,000 and এটার velocity কত ছিল? শাহিদ বলেন না কেন? 13 তা বলেন না কেন? 13 তাহলে আমাদের কি করতে হবে? দুটোকে অ্যাড করতে হবে, তাই না? ইয়েস, কি করতে হবে? দুটোকে অ্যাড করলে আমরা মোমেন্টাম পেয়ে যাবো, তাই না? কি করতে হবে? P equals to mv লিখছেন ইকুয়েশনটা? কোথায় লিখছেন দেখেন তো আপনার কপিতে। হ্যাঁ, তাহলে P equals to mv হলে P এর ভ্যালু m এর ভ্যালু দেয়া থাকলে ওইটা P equals to mv না, এটা অন্য কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার 4। কোশ্চেন 4 এ যান। কোশ্চেন 4 কোথায়? তো লেখেন, এটা এখন করেন। হাই হাই, কই রেড পেন কোথায় আপনার? আপনার রেড পেন চলতেছে না কেন? লেখেন 4a1 লেখেন। P equals to mv 4a1 লিখতে হবে তো। P equals to mv and 4a2 m এর ভ্যালু বসান, v এর ভ্যালু বসান। m কত? 17,000 kg and what is v? 13 meters per second. So 17,000 into 13 কত আসছে সামনেলা? আরেকবার বলেন। 221,000. So 221,000 kg meters per second is the correct answer. Clear? Okay, let's go to the next one. The lorry stops suddenly and the load slides to the front as shown below. Force A and B are upward forces from the road and the lorry. Use the idea of momentum to explain why the load slides to the front when the lorry stops suddenly. এটা হচ্ছে একটু খেয়াল করতে হবে আপনাদেরকে। খেয়াল করেন, এখানে কিন্তু তারা আপনাদেরকে বলেছে যে ইউজ আইডিয়া অ্যাবাউট মোমেন্টাম টু এক্সপ্লেইন। সো দিস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল পার্ট। শাহিদ খেয়াল করেন, সবাই ফোকাস দেন। মোমেন্টামের এই অ্যাসপেক্টটা যদি তারা জিজ্ঞেস না করত তাহলে আমরা কিন্তু অন্য কিছু লিখতে পারতাম। ইয়েস, ইট ইজ বিকজ অফ দ্য ইনার্শিয়া, বাট ইনার্শিয়া লিখলে কিন্তু আমরা নাম্বার পাবো। শুধু ইনার্শিয়া লিখলে আমরা নাম্বার পাবো না, বিকজ এখানে কি দরকার আমাদেরকে? মোমেন্টাম দিয়ে এক্সপ্লেইন করা দরকার। তাহলে বলে দিয়েছে। সো ইফ the lorry breaks, লরি ব্রেক করার অর্থ কি? লরির ভেলোসিটিটাকে স্টপ করে ফেলে। বাট লরির মাঝখানে যে অ্যাসফাল্ট, অ্যাসফাল্ট মানে কি? রানিং স্টোন এন্ড tar, রাইট? মানে কি? It's not a concrete thing. It has a fluidity. It can move, right? It can move. It can slide forward, right? So since it can slide forward, which means that তার যে ভেলোসিটিটা আছে, তার যে মোমেন্টাম আছে, এই মোমেন্টামের জন্য তো তার একটা সময় লাগবে টু মেক ইট স্টপ প্রপারলি। ট্রাক না হয় তাড়াতাড়ি ব্রেক করছে, সাথে সাথে থেমে গেছে, বাট এর মাঝখানের যে পার্ট গুলো রয়েছে এরা তো সাথে সাথে থামতে পারতেছে না, বিকজ দে ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড বিকজ অফ দেয়ার মুভিং এনার্শিয়া। যেটাও বলতেছি, মুভিং এনার্শিয়াতে তারা কি করবে? সামনের দিকে মুভ করবে। কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভেলোসিটি জিরো হয়ে যায়। So they will move forward because of their momentum they have, and momentum needs time to make zero, right? So লরির মোমেন্টামটা সাথে সাথে জিরো হয়ে গেছে বা খুব দ্রুত জিরো হয়ে গিয়েছে, but for the asphalt it doesn't make the zero yet, so it remains some. There is some momentum left, that's why it moves forward, it slides forward. কেন থেমে যাচ্ছে সামনের দিকে গিয়ে? সামনের দিকে যে ব্যারিয়ারটা আছে, এই ব্যারিয়ারটা তার মোমেন্টামটাই কি করে দিচ্ছে? জিরো করে দিচ্ছে। সো সামনের দিকে গিয়ে সে থেমে যাচ্ছে, এই জন্য। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, সামনের দিকে আবার আমরা সামনের দিকে আগাই। Use ideas about momentum to explain why force B increases when the load slides to the front. Momentum to explain why force B increases.
First and foremost. Oh, moments like that, right? Yes, moments. Very good. So খেয়াল করেন দুটো টাচিং পয়েন্ট এখানে আছে, একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি। এছাড়া কিন্তু লরিটা কিন্তু গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড না, এক্সেপ্ট ফর এ এন্ড বি, রাইট? ফোর্স এ এন্ড বি। তাহলে যখন অবজেক্টের সামনের দিকে মুভ করতেছে, লেটস সে আমরা একটা ব্যালেন্স রুলার চিন্তা করি। এই ব্যালেন্স রুলারের উপরে মেবি আমি আমার সেল ফোনটাকে রেখে দিয়েছি, যেটা গ্রাউন্ডের উপর ব্যালেন্স, যেটা দুটো হাতে এখানে ব্যালেন্স আছে। হ্যাঁ, খেয়াল করেন এই ফোনটা যদি মাঝখানে থেকে যায়, একদম মাঝখানে, এবং আমি যদি আমার ফোর্স গুলোকে এভাবে চিন্তা করি, এই দুটো পয়েন্টে আমার ফোর্স আছে, লেটস সে, এন্ড ইফ সামবডি মুভস দি সেল ফোন টুয়ার্ডস দিস, তাহলে কি হলো খেয়াল করেন তো, কোন পয়েন্টে ফোর্সটা বেশি হচ্ছে? এইখানে। that end experiences more force, right? Why is that? Because pivot point is here. আমি যখন এইটা কতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে এটা বের করতে চাইবো, then which one is the pivot? This one is the pivot, right? So momentum equation টা কি? Moment equals to force into perpendicular distance from the pivot. খেয়াল করেন এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমাদের এখনো আসে নাই, সো এটা নিয়ে খুব বেশি হতাশ হওয়ার কিছু নাই, স্যার এটা তো পারি না, সমস্যা নাই। জাস্ট আই এম গিভিং দি এক্সপ্লানেশন। এটা এক্সামে থাকবে না ফর শিওর, বিকজ মোমেন্ট তো এই চ্যাপ্টারের পার্ট না, বাট সিন্স এটা পাস্ট পেপার, সো সব কোশ্চেনকে জাস্ট এই টপিক ওয়াইজ আসলে তারা রাখে, বিকজ অন্যান্য টপিকে তো এটার সাথে লিঙ্ক, রাইট? বাট ক্লাস টেস্টটা হবে না, বিকজ ক্লাস টেস্ট আমরা শুধু মোমেন্টাম করেছি, পরের চ্যাপ্টার গুলো করি না, রাইট? সো আমাদের ক্লাস টেস্টের কোশ্চেন থাকবে কিন্তু মোমেন্টাম রিলেটেড, রাইট? সো মোমেন্ট ইজ দাস, সিন্স দি distance of the force increases towards the force B, definitely force B is more here, because moment is force into perpendicular distance from the pivot. Force, you can say that, okay fine, weight is shifted towards, and pivot থেকে distance of the center of the gravity has been increased, thereby moment will increase. শুনেন, যদি মাথায় থাকে কিছু থাকলো, না থাকলে যদি মনে করেন ভুলে যাবেন, ভুলে যান, কোনো সমস্যা নেই, বলে যান, শোনেন, বলে যান, বলে গেছেন। আচ্ছা, পরেরটাও দেখেন, প্রেসার ফোর্স এরিয়া, এটা তো আমরা পড়ছি এর আগে, বাট স্টিল P equals to F by A. Calculate the area of the tire in contact with the load. Area of the tire in contact with the load, right? Area of the tire মানে টোটাল এরিয়া অফ দি টায়ার। কিভাবে বের করব আমরা? Force equals to P equals to F by A. Pressure equals to force per area, right? So what is the area? Force by pressure. What is the force? 53,000 Newton. What is the pressure? 390,000 Pascal. So যেটা আসবে, that is going to be the right 0 point something আসবে, right? Okay, fine. So with that I conclude. Then দেখেন এবার খেয়াল করেন, আমি যে হোমওয়ার্কটা একটু ক্লারিফাই করতে, খেয়াল করেন কোশ্চেন নাম্বার 5 কি বলতেছে। কোশ্চেন নাম্বার 5 এ এই এয়ারব্যাগ কিভাবে সেফটি ফিচার হিসেবে কাজ করতেছে, পরের কোশ্চেনটাতে মোমেন্টামের ইকুয়েশন, মোমেন্টাম ক্যালকুলেট করা, ক্রাম্পল জোন কিভাবে সেফটি ফিচার হিসেবে কাজ করে, তারপর বলতেছে মোমেন্টাম কি জিনিস, মোমেন্টাম কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন, ভেলোসিটি বের করবেন, সিট বেল্ট কিভাবে সেফটি ফিচার হিসেবে কাজ করে, কেন ক্রাম্পল জোন সেফটি ফিচার হিসেবে কাজ করে। পরের কোশ্চেনটাতে এসে বলতেছে এই যে স্নোবল থ্রো করার পরে সে যে পিছন দিকে মুভ করবে এইটা। সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, এন্ড আই থিঙ্ক দেখেন পেজ নাম্বার 13 আছে, পেজ নাম্বার 12 আছে। সো আই থিঙ্ক you get the idea যে পাস পেপার আমরা যেগুলো সলভ করতেছি এমন কোনো কোশ্চেন নাই যেগুলো আমরা আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে কভার করি নাই, রাইট? সো সলভ আপ টু পেজ নাম্বার 13, অর্থাৎ কোশ্চেন নাম্বার 5 একটু গ্রুপে লিখে দেন। সলভ আপ টু পেজ নাম্বার 13। আমরা কোন পর্যন্ত ডিসকাস করলাম আজকে? আমরা ডিসকাস করেছি পেজ নাম্বার 5 পর্যন্ত, রাইট? পেজ 5 যেখানে বুকমার্ক দেওয়া আছে, পেজ 5। সো পেজ 6 to পেজ 13 শাহির গ্রুপে লিখে দেন। And that will be end for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.